with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. This ordeal, the trial to survive, for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Snake eater. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und ja, wie angekündigt, es ist halt mit den Metal Gear Solid Delta Snake Eater Remake und ich würde mal sagen, wir starten. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal aufgeregt. Ich sage auch jetzt schon mal, ihr seht es an alle, die schon durchgespielt haben. Ich habe das Spiel schon mal durch. Ich habe hier schon mal hier und da mal ein paar Sachen getestet, wie es so läuft mit der Aufnahme. An sich, ich habe das Spiel schon einmal durch, aber da sage ich euch jetzt schon mal, wie damals im Originalen, werde ich auch hier es so kommentieren, als ob hier jemand noch zuguckt, der das Spiel noch nicht kennt, weil das könnte auch mal sein, dass er noch mal reingucken möchte, sich noch mal ein Bild machen möchte und. Ja, Metal Gear Solid 3 oder wie es jetzt heißt, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, das Remake. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Let's Play. Ich freue mich schon richtig auf dieses Let's Play. Wie gesagt, wir haben jetzt ja schon dieses Jahr das Original durchgespielt in der Remastered-Version, also in der Master-Kollektion. Und da hatte ich schon sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt das Ganze mit euch dann nochmal, jetzt hier nochmal mitzuerleben, darauf freue ich mich jetzt schon. Aber bevor wir das Ganze starten, will ich nochmal kurz in die Einstellungen gucken. Und zwar einmal Audio. Richtig, ein bisschen. Ich glaube, wir machen zuerst mal ein bisschen auf 8. So, dass halt alles reicht und so. Zwischensequenz, Lautstärke können wir auf 10 lassen, weil da müsst ihr ja alles verstehen. Naja, wir machen erstmal alles auf 8 und 10, alles gut. Und wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Und das ist schon mal neu. Wir haben hier das typische, mir spiele zum ersten Mal Metal Gear Solid, dann mir gefällt Metal Gear Solid 1. Alles drumherum, es geht bis, ich mag alle Teile der MGS-Reihe. Und da steht sogar, welche Uniform man bekommt. Zusätzliche Anfangsausrüstung. Schließen Sie die Hauptstory ab, um all diese zusätzliche Ausrüstung, Gegenstände zu erlangen. Das ist natürlich cool, dass man das halt hat, also welche Bemalung und Ausrüstung man hat und.
Und ja, aber wir machen diesmal was anderes, was wir im Original nicht gemacht haben. Ich habe im Original ja gesagt, mir gefällt Metal-Gear Solid 3 am liebsten. Das machen wir nicht. Stattdessen, wir nehmen mal, mir gefällt Metal Gear Solid 2. An alle die Kenner, die es kennen, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Aber wir drücken jetzt erstmal auf mir gefällt Metal Gear Solid 2, was ja auch nicht gelogen ist. Und das ist geil. Wir haben einmal den neuen Stil, ich sag's jetzt einfach mal, wir haben einfach so die Phantom Pain Steuerung und einmal den klassischen. Verwendet eine Überkopfkamera, gezielt wird in der Ego-Perspektive. Also halt das, was man ja eigentlich bei Snake Eater kennt, also bei der normalen Snake Eater PlayStation 2 Variante, nicht die Master-Kollektion, die wir gespielt haben. Aber ich bin ganz ehrlich, wir sind halt hier in einem Remake, werde ich die neue Stil-Variante nehmen. Frei bewegliche Third-Person-Kamera, gleichzeitiges Bewegen und Abfeuern von Waffen in über der Schulterperspektive. Das werden wir nehmen und ja, weil wenn wir es schon haben, dann möchte ich das euch natürlich logischerweise präsentieren, aber trotzdem cool für alle Oldschool-Fans wie mir zum Beispiel, dass man da die klassischen Stil machen kann. Kann man wahrscheinlich bei einem New Game Plus oder so verwenden, aber wir nehmen den neuen Stil. Ja, Schwierigkeitsgrad finde ich auch ganz cool. Man hat hier zum Beispiel Anzeigen. Zum Beispiel der Titel Dobermann ist im höchsten Rang erreichbar. Die folgenden Sensorengeräten sind verfügbar. Bewegungsmelder, aktives Sonar, Anti-Personensensor und das steht auch bei schwer und natürlich bei Extreme. Und man sieht auch die Lebensanzeige, wie viel man hat zu dem Start. Ja, sehr leicht ist natürlich halt, ja, komischerweise sehr leicht. Und man hat natürlich auch eine extra Pistole, die EZ-Gun. Aber wie beim Original, wir spielen das Ganze natürlich auf normal. Und ja, bei den Tipps, da habe ich natürlich überlegt, was machen wir bei den Tipps? Ich werde aber nur Pop-Ups-Tipps machen. Weil wird, glaube ich, auch ein bisschen, sieht auch optisch viel besser aus. Und ja, wir machen nur die Pop-Ups drin. Das ist cool. Das Spiel wirklich mit dieser Einstellung starten. Mir gefällt MGS 2. Spielstil, neuer Stil, Schwierigkeitsgrad normal und Tipps, nur Pop-Up-Tipps. Ja, mit dem wollen wir starten und wir kennen das alle. Wir gehen rein in die erste Zwischensequenz und wir hören uns danach wieder. Bis gleich. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch.
drop-off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop-off. Move to the rear. Activate the honor bottle. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop-off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians.
The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle.
Ja, und somit beginnt das neue Abenteuer mit Jack. Was habt ihr denn jetzt gedacht, dass wir jetzt mit dem guten Snake hier spielen? Nee, wir werden mit Jack hier das Ganze jetzt durchgehen und ja, sind jetzt hier dabei mit Virtuous Mission. Wir haben, wie gesagt, nochmal alle Infos bekommen und. Und ja, dann würde ich aber an der Stelle sagen, ich glaube, warte, ich muss mal kurz gucken. Können wir? Ja, wir rufen mal Major Tom an. Mal gucken, was er noch zu sagen hat. What's wrong? You were expecting something different? Now, go and find Sokolov and get him out of there. Ja, einfach noch rausholen und ja. Aber am besten würde ich sagen, dass wir uns hier im nächsten Part wieder treffen. Hier in dem wunderschönen Dschungel im Dremuchi und ja, dass wir dann hier mal uns erkundigen, was hier Sache ist und dann sage ich erstmal, ich hoffe, euch hat der erste Part trotzdem Spaß gemacht von Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann allerspätestens nächste Woche wieder. Oh, den nehmen wir natürlich nochmal mit. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment to procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. So, alles gut. Unser Held Snake hat sich doch noch enthauptet und hat die Maske entfernt. Wir spielen doch nicht mit Jack, aka Raiden, aber hey, diesen Joke wollte ich unbedingt mitnehmen. Und zwar
Das passiert, wenn man hier, mir gefällt Metal Gear Solid 2 halt auswählt. Man hat die Maske, die halt so aussieht wie Raiden. Spoiler, es ist Raiden. Das ist halt so ein Easter Egg. Und das wollte ich jetzt euch im Remake zumindest nicht vorhalten. Was mich halt nur ein bisschen wundert, das hat ein bisschen gedauert mit dem Call. Ich dachte, das machen wir trotzdem im nächsten Part. Aber naja, jetzt aber wirklich, das war's mit der ersten Folge von Metal Gear Solid Delta. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit der ersten Folge und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur zweiten Folge von Metal Gear Solid Delta Snake Eater, dem Remake. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, das Ganze für euch aufzunehmen und freue mich schon extrem. Neben Resident Evil 6, was künftig jetzt jeden Montag kommt, dann Metal Gear Solid Delta Snake Eater jeden Mittwoch aufzunehmen. Dann sage ich erstmal Tschüss und bis nächste Woche Mittwoch wieder. Ciao.